El espacio estaba en silencio. Siempre había estado en silencio. La flota de patrulla alienígena flotaba entre estrellas muertas, haciendo lo que había hecho durante siglos. Vigilar, escuchar, proteger las fronteras del espacio conocido. Aquí nunca ocurría nada. En hay guerras. En hay señales. En hay vida. Hasta que empezó el sonido. Al principio, los sensors no lo registraron. No se suponía que el sonido existiera así. El espacio no tenía air. Ningún medio. Nada que transportara una vibración. Pero los instrumentos empezaron a temblar. El comandante Vale se levantó lentamente de su puesto de mando. Entrecerró los ojos al ver parpadear la pantalla principal de la nave. ¿Qué está causando ese movimiento? Preguntó. El oficial del sensor chasqueó las garras sobre la consola. Su voz temblaba. Hey presión. Pero no física. Es rítmica. Otro oficial levantó la vista. Como un pulso. El sonido les llegó entonces. No a través de los oídos, sino a través del metal, el huso y el pensamiento. Una vibración profunda y lenta. Bum, bum, bum. Cada latido es esencia pesado. Viejo. Poderoso. Uno de los miembros más jóvenes de la tripulación se desplomó en el suelo, jadeando. Lo siento dentro de mí, susurró. Como es hay algo mi lámara. Vale se giró bruscamente. Silencio. Explicate. El oficial científico elevó los datos al air. Su voz temblaba. Esto es imposible. La onda se mueve más rápido que la luz, pero más lento que la distorsión del tiempo. No es energía. No es gravedad. Entonces, ¿qué es? Preguntó Vale. El oficial tragó saliva. Se comporta como un latido. La palabra quedó suspendida en el air. Un latido. En el espacio. El comandante de la flota sintió una extraña opresión en el pecho. Había sobrevivido a guerras, supernovas y colapsos de sistemas. Pero esto era diferente. Este sonido no era una amenaza fuerte. No rugía. Existió. Y eso lo empeoró. Rastrea la fuente, ordenó Vale. La flota giró lentamente, siguiendo el ritmo. Con cada salto que se acercaba, el sonido se hacía más fuerte. No más fuerte, sino más intenso. Las estrellas que estaban más adelante comenzaron a atenuarse. Uno de ellos desapareció. Sin explosión. Sin destello. Simplemente. Desapareció. El puente quedó en silencio. Esa estrella era estable. Dijo el oficial científico. Debería haber vivido miles de millones de años. La voz de Vale era baja. ¿Qué causó su colapso? El oficial miró fijamente las lecturas. El sonido pasó a través de él. Otra estrella parpadeó. Luego se desvaneció como un pensamiento moribundo. El miedo se apoderó de la habitación. Esto es un arma, dijo un oficial. No, respondió lentamente el oficial científico. Las armas liberan energía. Esto elimina algo. ¿Qué elimina? Preguntó Vale. El oficial no respondió de inmediato. Finalmente dijo. Presencia. La flota recibió una señal de emergencia de una estación de monitoreo cercana. Múltiples sistemas perdidos, decía el mensaje. Sin escombros. Sin radiación. Solo silencio. Vale sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Incertidumbre. El jar. Ordeno. La pantalla se amplió. El mapa galáctico se extendió por el puente. El sonido no era aleatorio. Se movía siguiendo un patrón. Directamente hacia un pequeño sistema estelar amarillo rodeado un espacio tranquilo. El sistema quedó marcado como obsoleto en registros. Ali vivía una especie menor. De corta vida. Frágil. Ruidosa.
Humanos. Unofficial Rio Nervioso. Debe ser una coincidencia. Los humanos no poseen este nivel de poder. La IA de traducción se activo de repente. Advertencia. Punto de origen identificado. Aparicio un marcador azul. Sistema Sol. Territorio humano. La risa Mario. Eso es imposible. Di Jovel. Los humanos luchan con metal y fuego. Discuten. Fracasan. Sí, dijo el oficial científico en voz baja. Pero aguantan. El sonido es hizo más fuerte. Bum. Bum. El casco de la flota crujió. Una nave al bord de la formación se congeló de repente. Sus luces se apagaron. Inform. Gritó Vale. No hay respuesta. El barco no explotó. No se desvió. Simplemente dejó de ser reconocido por el espacio. Entonces, desapareció. Barado entre un latido y el siguiente. El pánico se extendió. Comandante, dijo el oficial de navegación. El sonido aumenta a medida que nos acercamos al espacio humano. Las mandíbulas de Vale se apretaron. Envía un mensaje. Ordino. Directo. Claro. La transmisión se apagó. Autoridad humana. Estás transmitiendo un fenómeno destructivo. Identifica la fuente inmediatamente. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. No entró en pánico. No fue agresivo. Calma. Una voz humana lino el puente. Este es espacio humano, dijo la voz. No deberías estar aquí. Vale se inclinó hacia adelante. Estás destruyendo estrellas. Explicate. Hubo una pausa. Entonces el humano respondió, casi casualmente. No estamos destruyendo nada. Otro latido de silencio. El humano continuó. Ese sonido es más antiguo que tus barcos. Más antiguo que tus mapas. El oficial científico susurró. Está sincronizado con su estrella. Vale volvió a hablar. Desactívalo. La voz humana cambió ligeramente. Ni enojada ni asustada. Firme. No podemos. ¿Por qué no? Preguntó Vale. ¿Por qué, dijo el humano, no es un arma? El sonido volvió a palpitar. Más fuerte. Las luces del puente se atenuaron. Entonces, ¿qué es? Preguntó Vale. El humano respondió con una sola frase. Es nuestra casa. La transmisión finalizó. La flota navegó en silencio mientras otra estrella distante se desvanecía. Vale miró fijamente el mapa. En el pequeño sistema azul. Ante el sonido que no debería existir. Y por primera vez en su largo mando, comprendió algo terrible. Esto no fue un ataque. Esto fue una advertencia. Ya habían cruzado la línea. La flota alienígena no se movió. El sonido continuó. Bum. Bum. Fue lento. Constante y paciente. Como si no lo importara quien lo oyera. El comandante Vale permanecía en silencio en el puente, contemplando el sistema estelar humano. Su flota ya se había enfrentado a enemigos, pero nunca a algo como esto. Esto no era chaos. Esto era control. Abran los escáneres de largo alcance, ordinó Vale. Lo quiero to do. Los oficiales científicos trabajaron con rapidez. Flujos de datos llenaban el aire. Pero nada tenía sentido. El sonido no aumenta de velocidad, dijo un oficial. Pero su efecto se está extendiendo. Otro agregó. Está tocando el espacio cercano y el espacio está reaccionando. Vale se giró bruscamente. ¿Cómo reaccionas? El oficial dudó. ¿Cómo si el espacio mismo lo reconociera? Un miedo silencioso se extendió por el puente. Vale apretó las garras.
Envía otro mensaje a los humanos. La señal fue enviada. Esta vez, la respuesta llegó instantánea. Un humano apareció en la pantalla principal. No llevaba armadura. No estaba rodeado de armas. Simplemente estaba de pie en una habitación tranquila con una luz tenue detrás. Él parecía tranquilo. Se te advirtió, dijo el humano. Vale dio un paso al frente. Estás causando una destrucción masiva. El humano le dio levemente la cabeza. No. Estás demasiado cerca de algo que no entiendes. Otro oficial extraterrestre espito. Desactivan el fenómeno o afrontan las consecuencias. El humano parecía casi cansado. No hay controls, dijo. Why nunca los hubo? El sonido volvió a palpitar. Una de las naves más pequeñas de la flota perdió potencia. Quedó a la deriva. Girando lentamente. Comandante. Gritó un oficial. Estamos perdiendo estabilidad. Vale lo ignoro. Con los ojos fijos en la pantalla. ¿Esperas que creemos que esto es natural? Preguntó Vale. El humano asintió una vez. Es natural. Para nosotros. ¿Borra estrellas? Preguntó Vale. La expresión del humano es endurecido. Ustedes ven la supresión, dijo. Nosotros vimos la protección. Vale sintió que la IRA aumentaba. ¿Protección de qué? El humano respondió sin dudarlo. De ti. El silencio lino el puente. Vale se enderezó. Amenazas la galaxia. El humano negó con la cabeza. No. Protegemos nuestro hogar. La pantalla se oscureció. La transmisión finalizó. Unos momentos después. Sonaron las alarmas. Comandante. Gritó el oficial de navegación. El sonido acaba de cambiar de frecuencia. Vale se giro. ¿Qué significa eso? El oficial científico miró los datos con horror. Reaccionó, dijo. A la conversación. El sonido volvió a palpitar. Bum. 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 Más fuerte ahora. Un barco en el otro extremo de la flota desapareció. Ido entre un momento y el siguiente. No hay escombros. No hay señal. Nada. El miedo finalmente rompió la disciplina. Esto es inaceptable, gritó un oficial. Debemos atacar primero. Vale dudó. ¿Huelga de qué? No había ningún arma al que apuntar. Ninguna estructura. Ningún punto de origen. Solo un sonido. Preparen armas de advertencia. Ordino Vale por fin. No letales. Probamos su respuesta. Los canones de energía cargaron. La flota apuntó hacia el límite del sistema humano. El tiro se disparó. Nunca alcanzó su objetivo. La viga se dobló. Se cavó como si hubiera golpeado algo invisible. Luego se dobló sobre sí mismo y desapareció. El sonido volvió a palpitar. La flota se sacudió violentamente. Varios oficiales cayeron. Esto no es tecnología de defensa. Susurró el oficial científico. Es ambiental. Vale sintió frío. El sonido no protegía a los humanos. Estaba protegiendo el lugar que llamaban Hogar. Legó una nueva señal. El humano otra vez. Esta vez, su rostro estaba más cerca. Deberías dijo en voz baja. Vale le devolvió la mirada. Ok. El humano respiró hondo. O la fila se acerca más a ti. ¿Qué línea? Preguntó Vale. El humano respondió lentamente. La línea de seguridad. Otro barco desapareció. Ahora más cerca. El miedo en el puente ya no estaba oculto. Comandante, dijo el oficial científico con urgencia, el límite del sonido está reduciendo. Hacia nosotros. Vale miró el mapa.
El sistema humano permaneció intacto. Tu lo demás a su alrededor estaba siendo empujado lejos. Esto es imposible. Susurró Vale. El humano habló una última vez. No construimos muros, dijo. Echamos races. El corte de transmisión. Vale clavó su garra en el riel demandó. Retirants. Ordino. Todos los barcos, a distancia de retirada trace. Los motors de la flota se encendieron. Se alejaron del espacio humano. El sonido los siguió. Bum. Bum. No persiguiendo. Estrella de guía. Cuando la flota finalmente se detuvo, lejos del sistema humano, el sonido se debilitó. Las estrellas se estabilizaron. El silencio volvió. Despacio. Vale se desplomó en su silla de mando. El puente estaba en silencio. Los barcos rotos quedaron a la deriva donde su flota una vez estuvo fuerte. El oficial científico habló en voz baja. Esto no fue un acto de guerra. Vale asintió. No dijo. Era un límite. Miró el sistema humano una última vez. Una pequeña estrella. Un planeta tranquilo. Protegido por un sonido que no debería existir. Y comprendió algo profundamente inquietante. Los humanos no anunciaron su poder. Ellos vivían dentro de ella. La flota alienígena se mantuvo lejos del espacio humano. Nadie discutió esa decisión. El comandante Vale se encontraba solo en la cámara de observación, observando las estrellas distantes. El sonido ya había desaparecido, pero su recuerdo permanecía. On lo sencha en los huesos. Bum. Bum. No escuchado. Recordado. Detrás de él. Las puertas se abrieron. El consejo exige respuestas. Dijo el oficial científico. Quieren saber que ocultan los humanos. Vale se giró lentamente. Yo también. La orden fue clara. Investiga la historia de la humanidad. Con discreción. Con cuidado. Sin contacto. Sin aviso. Se inició un análisis profundo en múltiples sistemas. Señales antiguas. Transmissions antiguas. Fragmentos de datos humanos dispersos en redes olvidadas. Al principio parecía sencillo. Los humanos eran débiles. Lucharon entre ellos. Destruyeron la superficie de su propio planeta. Casi se extinguieron muchas veces. No deberían haber sobrevivido, dijo un analista. Vale miró las pantallas. Sigu adelante, respondió. Cuanto más miraban, más extraño les parecía. Los humanos no ascendieron de manera suave. Cayeron. Fuerte. Una y otra vez. Impactos de asteroides. Colapso climático. Incendios nucleares. Cada vez que la extinción estuvo cerca, los humanos se adaptaron. No más rápido. Más fuerte. Una grabación se reprodujo al otro lado de la habitación. Una voz humana de hace siglos. Todavía estamos aquí. El analista detuvo el video. Esa frase se repite a lo largo de su historia. Vale se acercó. Mostrame cuando empezó el sonido. La habitación quedó en silencio. Ese es el problema. Dijo lentamente el oficial científico. No hay un punto de partida. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vale. Rastrimos ecos gravitacionales. Comportamiento estelar. Cambios de energía. El oficial trajo un modelo. La estrella humana sol era diferente. Ni más brillante. Ni más grande. Conectado. Se comporta como si estuviera conectado a algo. Continuó el oficial. No es una máquina. No es una red. ¿Y luego qué? Preguntó Vale. El oficial vaciló. Un recuerdo. La habitación quedó en silencio. Se trasladaron en más atrás en el tiempo. Primeros viajes espaciales humanos.
barcos primitivos, motors ruidosos, cascos fragiles. Los humanos deberían haber sido barrados por las tormentas cósmicas, pero no lo fueron. Un incident llamó la atención de Vale. Una nave colonial humana atrapada cerca de una estrella moribunda. Los sensors registraron pánico. Corte de luz. Sin escapatoria. Luego. Silencio. El barco sobrevivió. La estrella se estabilizó. Esa estrella debería haber derrumbado, dijo el analista. Vale asintió lentamente. Los humanos no arreglaron la estrella, dijo. La estrella se ajustó. El siguiente registro mostró algo peor. Una especie hostil atacó las primeras colonias humanas. Se dispararon armas. Naves humanas destruidas. Entonces, los sistemas fallaron. Las estrellas de los atacantes se atenuaron. El mismo patrón. Sin explosión. Solo ausencia. El sonido susurró el oficial científico. Estaba ahí. Débil. Apenas perceptible. Vale aprieto sus garras. Nunca se lo dijeron a nadie, afirmó. No lo sabían, respondió el oficial. No del todo. Vale se giró bruscamente. Explicate. El oficial se centró en los datos biológicos. Patrones neuronales humanos. Picos emocionales. Miedo. Perdida. Apego. El sonido reacciona a las emociones humanas, dijo el oficial. Especialmente al miedo relacionado con el hogar. Los ojos de Vale se abrieron de par en par. Esto no está construido, dijo. Está afianzado. Sí, coincidió el oficial. Creció con ellos. Encontraron el momento en que todo cambió. Tierra. El día que los humanos casi lo perdieron. Una amenaza externa masiva. Destrucción planetaria inminente. Los humanos no tenían ningún arma lo suficientemente fuerte. No hay escapatoria. Solo miedo. Y luego. El sonido surgió por primera vez. No muy fuerte. No violento. Protector. La fuerza atacante desapareció. La tierra sobrevivió. Los humanos nunca celebraron. Se quedaron en silencio. Dejaron de expandirse rápidamente. Dejaron de demostrar poder. Se escondieron, dijo un analista. No, respondió Vale en voz baja. Escucharon. El sonido no era una orden. Fue una respuesta. Respondió cuando los humanos creyeron que estaban a punto de perder su hogar. No construyeron un escudo, dijo Vale. Formaron un vínculo. La habitación estaba en silencio. Un analista habló con cautela. Entonces el sonido no está controlado? El oficial científico meneó la cabeza. No. Los humanos no pueden activarlo ni desactivarlo. Entonces, ¿por qué reaccionó ante nosotros? Preguntó Vale. El oficial parecía inquieto. ¿Por qué se sentían amenazados? Vale sintió que algo frío lo recorría. Nos advirtieron, dijo. Sí, respondió el oficial. No para protegernos, sino para protegerse a sí mismos. Otra pantalla se iluminó. Registros galácticos. Otras especies que se habían acercado demasiado al espacio humano. Naves perdidas. Estrellas atenuadas. Regiones enteras evitadas después. No se declararon guerras. No se enviaron mensajes. Solo, distancia. Dejaron que la galaxia creyera que eran débiles, dijo el analista. Vale asintió. Porque la fuerza invita al desafío, dijo. Y los humanos estaban cansados de luchar. Se escuchó el último disco. Una transmisión humana reciente. Una voz sencilla. Este es mi hogar. Ninguna amenaza. Ningún orgullo. Simplemente un hecho. Vale dio un paso atrás. Esto no es un arma, dijo. Es un instinto de supervivencia,
Respondio el oficial científico. Escalado hasta las estrellas. Veil volvió a mirar el sistema humano. Pequeño. Tranquilo. Vivo. Y de repente, comprendió. El sonido no fue hecho para matar la galaxia. Se hizo para decir una cosa. No nos quites esto. El oficial científico habló en voz baja. Si alguna vez el sonido despierta por completo. Veil terminó el pensamiento. No quedará nada que advertir. El se dio la vuelta. Los humanos no gobernaban la galaxia. Defendieron un solo lugar. Y el universo escuchó. La galaxia no durmió después del descubrimiento. La noticia se difundió silenciosamente entre los consejos superiores. No por canales públicos, sino a través del miedo. El espacio humano ya no es consideraba débil. Se consideraba intocable. Pero el miedo siempre cree errors. El comandante Veil se encontraba frente a la cámara del consejo, escuchando voces llenas de dudas. Este ruido no está controlado, dijo un concejal. Eso lo hace peligroso. Todo lo vivo está fuera de control, respondió Veil con calma. Eso no significa que deba ser destruido. Otro concejal se inclinó hacia adelante. Si los humanos no pueden controlarlo, entonces alguien más debe aprender a hacerlo. Veil entrecerró los ojos. ¿Quieres provocarlo? La cámara quedó en silencio. Un consejero científico habló con cautela. Queremos entenderlo. Veil negó lentamente con la cabeza. No entiendes el fuego entrando en él. Pero la decisión ya estaba tomada. Se envió una matriz de investigación remota hacia los confines del espacio humano. No había naves. No había vida. Solo máquinas. Veil observó el comienzo de la misión con una profunda sensación de inquietud. La matriz entró en la zona tranquila. El sonido era débil aquí. Bum. Bum. Como un recuerdo lejano. Las máquinas se activaron. Escucharon. Grabaron. Copiaron. Por un momento no pasó nada. Los miembros del consejo se relajaron. Vs. Dijo uno. Solo reacciona a las emociones. Entonces el sonido cambió. No más fuerte. Intimamente. El ritmo cambió. Bum, bum, bum. Más rápido ahora. Las máquinas comenzaron a vibrar. Los datos llegaron a raudales. La frecuencia está cambiando. Informó un técnico. Se está adaptando. La voz de Veil era cortante. Apágalo. Demasiado tarde. La matriz intentó replicar el sonido. Solo un pequeño eco. Una prueba. Espacio plegado. No violentamente. Con cuidado. Las máquinas desaparecieron. El sonido se detuvo. Entonces, todos los sistemas de la sala del consejo parpadearon. Las estrellas en las regiones cercanas se atenuaron durante un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Veil lo sintió. El sonido ya no era parivo. No se escuchó, susurro. En toda la galaxia, los observatorios comenzaron a informar lecturas extrañas. No destrucción. Atención. El espacio alrededor del territorio humano comenzó a comportarse de manera diferente. Las distancias se sintieron más cortas. Las señales llegaron antes de ser enviadas. El tiempo pasó volando. Un concejal gritó. Está reaccionando más allá del espacio humano. Veil se giró bruscamente. No. Está comprobando. El sistema humano permaneció en calma. Tierra sin cambios. Sin pánico. Sin alarmas. Eso lo empiró. Aparicio otra señal. Origen humano. El mismo humano de antes. Su rostro ahora estaba serios. ¿Qué hiciste? Preguntó. Veil no mintió. Intentaste copiarlo, dijo el humano,
comprendiendo al instante. Sí, respondió Vale. Para aprender. El humano cerró los ojos brevemente. Eso fue un error. El sonido volvió a palpitar. Bum, bum, bum. Más fuerte. Un concejal entró en pánico. Está atacando. El humano respondió bruscamente. No. Está respondiendo. ¿A qué? Preguntó el concejal. Faltar el respeto. Dijo el humano en voz baja. Vale observó al humano atentamente. Dijiste que escucha, dijo Vale. El humano asintió. Siempre lo ha sido. El sonido cambió de nuevo. Esta vez trajo algo nuevo. Un patrón. No es aleatorio. No destructivo. Intentional. Los equipos científicos se quedaron paralizados. Está formando estructura, susurró uno. Vale sintió frío. Está hablando, dijo. No con palabras. En causa y efecto. Una flota distante, hay una y desprevenida. Se acercó demasiado a la zona de investigación. El sonido pasó rozándolos. Sus motors fallaron. No destruido. Desactivado. Los barcos fueron empujados suavemente. Vivo. ¿Por qué perdonarlos? Preguntó un concejal. El humano respondió. ¿Por qué no amenazaron nuestra casa? El sonido pulsó más suave. Bum. Bum. Como un toque de advertencia en lugar de un golpe. El consejo dio cuenta de la verdad demasiado tarde. El sonido juzgó la intención. No acción. El oficial científico habló lentamente. Conoce la diferencia entre curiosidad y intrusión. Vale asintió. Y entre el miedo y el hambre. Otro concejal susurró. ¿Qué pasa si decide que somos una amenaza? Nadie respondió. El humano finalmente volvió a hablar. ¿Sentiste que cambiaba? Dijo. Eso fue lo que hizo la pregunta. Vale miró la pantalla. ¿Qué pregunta? El humano sostuvo su mirada. ¿Por qué estás aquí? El silencio llenó la cámara. El sonido esperaba. Bum. Bum. Paciente. Vale dio un paso adelante. Vinimos porque teníamos miedo, dijo sinceramente. El humano lo estudió. Entonces vite, respondió. Antes de que el miedo se transforme en algo más. El consejo ordenó la retirada inmediata de todas las investigaciones cerca del espacio humano. Las máquinas habían desaparecido. Los datos están incompletos. La comprensión, imposible. A medida que las flotas se retiraban, el sonido se hacía más lento. Bum. Bum. El universo se relajó. Vale permaneció inmóvil. El humano habló una última vez. Te respondió porque lo llamaste, dijo. No vuelvas a llamar. La señal terminó. Vale miró las estrellas. El sonido se desvaneció en el silencio. Pero algo quedó atrás. Conciencia. La galaxia ahora lo sabía. El espacio humano no estaba protegido por armas. Estaba custodiado por algo que podía escuchar. Y decidir. El miedo se propaga más rápido que la verdad. Por toda la galaxia, los consejos se reúnen. No en salas de paz, sino en cámaras de emergencia construidas para tomar decisiones de guerra. Las pantallas mostraban mapas. Datos y estrellas que se apagaban cerca del espacio humano. El comandante Vale permaneció entre ellos. En silencio. Un concejal habló primero. Esperamos, dijo. Estudiamos. Y la amenaza creció. Otra voz le siguió, más fuerte. Ese sonido escucha. Decide. No debería existir nada que nos juzgue. Vale dio un paso adelante. Solo reacciona ante la amenaza, dijo. Nosotros causamos esto. El concejal se giró bruscamente.
¿Y qué pasa cuando decide que todos somos amenazas? Se hizo el silencio. Un tercer concejal activo la pantalla principal. El espacio humano brillaba azul en el centro. Un sistema. Dijo. Una especie. Un riesgo. Veil sincio frío. Querías borrar la tierra, dijo. El concejal no lo negó. Esto no es un castigo, respondió el concejal. Es prevention. Las voces se alzaron. Son impredecibles. No pueden controlarlo. Se conectaron con algo incomprensible. Veil levantó la voz. No nos atacaron. Pero podrían, gritó alguien. Se convocó a votación. No publicó. No orgulloso. Final. La decisión fue aprobada. La tierra sería barrada. Ni por invasión. Ni por flotas. Con una fuerza abrumadora y desde una distancia segura. Las estrellas arderían. Los sistemas colapsarían. No quedaría nada que pudiera provocar el sonido. Veil sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Tienes miedo? Dijo en voz baja. Sí, respondió el consejo. Y el miedo nos mantiene vivos. La orden salió. Las flotas de la alianza se movieron. Miles de naves. Armas preparadas para el colapso estelar. Sin avisos. El comandante Veil fue destituido del mando. Observó desde el exilio como avanzaba la armada. El espacio humano permaneció en silencio. No hay sonido. Sin advertencia. En la tierra, la gente vivía su vida normal. Las ciudades respiraban. Los océanos se movían. Los niños reían. Los humanos no lo sabían. El sonido era bajo. Casi dimiendo. Bum. Bum. A lo lejos, las armas de la alianza cargaron. Se lanzó el primer ataque. Una ola de destrucción corrió hacia la estrella humana. Entonces, el sonido se detuvo. Por un latido del corazón. La galaxia contuvo la respiración. Entonces, no más fuerte. Más adentro. El sonido se extendió hacia afuera como una marea. Las naves de la alianza se congelaron en pleno vuelo. Armas apagadas. Las estrellas alrededor de la tierra no colapsaron. Se alinearon. Uno por uno. Como si respondiera a una llamada. Los sensors gritaron. Esto no es defensa, gritó un comandante. Esto es expansión. El sonido cambió. Ya no era lento. Estaba claro. Rítmico. Fuerte. Bum. 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 El espacio entre los barcos se hizo más espeso. El movimiento se hizo pesado. El tiempo se ralentizó. El sistema humano brillaba. Todavía en calma. Todavía tranquilo. En la tierra no sonó ninguna alarma. Sin pánico. El sonido no surgió del miedo. Surgió de algo más. Adjunto. Hogar. Una señal humana transmitida a través de todos los canales. La misma voz que antes. Ustedes decidieron acabar con nosotros, dijo. No los elegimos ustedes. El sonido surgió una vez. No violentamente. Decisivamente. Las naves de la alianza pidieron la orientación. No destruido. No donado. Remoto. Fueron empujados lejos del espacio humano. Años luz en momentos. Flotas enteras fueron desplazadas como polvo. Los barcos más cercanos desaparecieron. No barrado. Rubicado. Mucho más allá del espacio conocido. La sala del consejo quedó a oscuras. Mapas vaciados. La galaxia se tambaleó. El comandante Veil observó los datos en silencio. No nos mataron, susurró un concejal. ¿Por qué? Veil respondió. Porque esto no fue venganza. El sonido se hizo más lento. Bum. Bum.
Las estrellas volvieron a sus trayectorias normales. El sistema humano volvió a tenuarse hasta alcanzar un azul tranquilo. Luego un último mensaje humano. Esta fue la última advertencia, dijo la voz. No vuelvas a nuestra casa. La transmisión finalizó. El sonido se desvaneció. El silencio volvió. La galaxia todavía estaba viva. Pero cambió. El consejo no habló. No se declaró ninguna victoria. No sentí alivio. Habían intentado borrar una casa. Y aprendí algo peor. El Hogar contraataca. El comandante Vale se apartó de la pantalla. Los humanos no dominaban el espacio. No persiguieron a los enemigos. Se quedaron donde pertenecían. Y hizo que el universo se moviera a su alrededor. La galaxia no se calmó después del ataque fallido. Se congeló. Regiones enteras dejaron de enviar señales. Las rutas comerciales quedaron en silencio. Antiguos enemigos olvidaron sus guerras y observaron el espacio humano desde lejos. El miedo había cambiado de forma. Ya no era tan fuerte. Fue cuidadoso. En la sala del consejo, de nada y oscura, los líderes supervivientes se reunieron de nuevo. Menos voces ahora. Menos certezas. Un concejal rompió el silencio. No podemos permitir que esto siga así. Nadie respondió. Nos recasaron como si fuéramos polvo, continuó el concejal. Si deciden expandirse la próxima vez. No lo hicieron, interrumpió otro en voz baja. La habitación quedó en silencio. Podrían habernos parado, dijo el concejal. No lo hicieron. Una tercera voz se unió, temblando. No dispararon primero. Ni segundo. Ni nunca. El comandante Vale se encontraba al borde de la cámara. No lo habían invitado a volver. Había regresado de todos modos. Esto no es piedad, dijo Vale. Es moderación. Algunos se volvieron hacia el enojados. Contention hoy, gritó uno. Dominación mañana. Vale meneó la cabeza. Todavía no entiendes a los humanos, dijo. El consejo ordenó un plan final. No atacar. Prisión. Un anillo de control alrededor del espacio humano. Bloqueos. Interferencias de señales. Aislamiento. Si no pueden dijo un concejal, se debilitaron. Las flotas se movieron nuevamente. No hacia la tierra. Alrededor de elo. Lento. Silencioso. Observando. El espacio humano permaneció inalterado. No hay mensajes. No hay respuesta. El sonido apenas hay ahora. Bum. Bum. Como un gigante dormido respirando. Paran los días. Luego semanas. El bloqueo se endureció. Los señales comerciales rebotaron. Los análisis de largo alcance se distribuyeron. Las naves humanas no reaccionaron. Se quedaron dentro de su sistema. Viviendo. Espera. Un joven comandante que vigilaba el borde tomó la palabra. No tienen miedo, dijo. Claro que sí, respondió otro. Están atrapados. El joven comandante meneó la cabeza. No, dijo. Están en casa. Entonces el primer barco de bloqueo fracasó. No destruido. Sus motors dejaron de responder. La energía se agotó lentamente. Tripulación viva. Calma. El barco se alejó de la línea. Luego otro. Y otro más. Uno a uno. El bloqueo se fue aflojando. Sin explosions. Sin cambios de sonido. Solo remoción silenciosa. Vale vio los informes. No está reaccionando a la amenaza. Dijo en voz baja. Está corrigiendo el desequilibrio. El consejo entró en pánico. Envía una advertencia. Exige una explicación.
Obligatorio. Se envió un mensaje. Autoridad humana. Estás interfiriendo con el orden galáctico. La respuesta llegó tarde. La misma voz humana. No había orden dijo. Solo distancia. Otro concejal grito. Se están aislando. El humano respondió con calma. No dijo. Otra vez estás demasiado cerca. El sonido pulsó una vez. Un solo ritmo. Todos los barcos bloqueados lo sintieron. No dolor. Dirección. Se fueron a la deriva hacia afuera. La línea se rompió. Las flotas se retiraron sin orden. Atrás. Más atrás. Hasta que el espacio humano volvió a estar solo. Veil exhaló lentamente. No dispararon, dijo. Ajustaron el espacio. Un concejal susurró. ¿Qué pasa si deciden abandonar su sistema? Veil miró la estrella humana. No lo harán, dijo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó alguien. ¿Por qué nunca lo hicieron? Respondió Veil. Ni siquiera cuando pudieron. Los datos llegaron desde registros antiguos. Los humanos tuvieron oportunidades. Sistemas vacíos. Estrellas ricas. Vecinos débiles. Se expandieron solo cuando fue necesario. Siempre regresaban a casa. No quieren la galaxia, dijo Veil. Quieren la Tierra. El sonido se fue apagando cada vez más. Bum. Bum. Más lento. Más silencioso. Como una respiración satisfecha. El Consejo finalmente comprendió la verdad más peligrosa. Los humanos no eran agresivos. Eran inamovables. Un último mensaje llegó desde el espacio humano. Corto. Claro. No disparamos primero, dijo la voz. No dispararemos últimos. No nos obligues a elegir. La transmisión finalizó. Ninguna amenaza. Ninguna promesa. Simplemente un hecho. El Consejo se disolvió sin ceremonia. Sin votos. No hay planes. Las flotas fueron retiradas. Fronteras retribuidas a lo lejos. El espacio humano ahora estaba marcado de manera diferente. No prohibido. No hostil. Hogar. Respetar la distancia. El comandante Veil observó cómo la galaxia se asentaba. Las estrellas volvieron a sus trayectorias normales. Parecía que el momento era el adecuado otra vez. El sonido casi había desaparecido. Bum. Bum. Un recuerdo más que una fuerza. Entonces Veil dio cuenta de algo. El sonido no pertenecía solo a los humanos. Pertenecía a la idea de Hogar. Algo que la galaxia había olvidado. Los humanos no habían disparado. Se lo habían recordado. Y el universo había escuchado. Pasó el tiempo. No se miden días en guerras, sino en distancia. La galaxia aprendió a mantener el espacio alrededor del sistema humano. Las rutas comerciales se desviaron. Los caminos de exploración se curvaron. No solo por miedo, sino por comprensión. El espacio humano volvió a quedar en silencio. El sonido se desvaneció en algo apenas perceptible. Bum. Bum. Como una respiración profunda tomada por un mundo dormido. El comandante Veil permaneció en su puesto. Aunque su título ya no tenía peso. Ahora era un observador. Un cronista de acontecimientos que otros deciden olvidar. Observó cómo la galaxia se asentaba. Ninguna flota se movió hacia la Tierra. No se cargaron armas. Los consejos evitaron el tema. El silencio se convirtió en política. Entonces ocurrió algo inesperado. Una estrella lejana comenzó a faller. No cerca del espacio humano. Lejos. Un sistema sin aliados y sin fuerza. Su sol se desestabilizó sin previo aviso. Los planetas quemados. Las especies gritaron pidiendo ayuda.
La galaxia observo y no hizo nada. Los viejos habitos regresaron. Evitar riesgos. Protegerse. Mirar hacia otro lado. Veil sincio que algo se retorcia dentro de él. Morirán, dijo en voz baja. Nadie respondió. Entonces el sonido cambió. Débil. Muy lejos. Las estaciones científicas fueron las primeras en notarlo. Ese ritmo, susurró un analista. Es el mismo. Pero no era más fuerte. No se estaba expandiendo. Fue alcanzar. No hacia la amenaza. Hacia la perdida. El sistema humano permaneció inmóvil. La tierra no mostró alarmas. No se lanzaron flotas. Pero el sonido se movió suavemente a través del espacio. La estrella moribunda se estabilizó. No curado. Sostuvo. Solo el tiempo suficiente. Sufficient para que los barcos de evacuación escapen. Sufficient para que las vidas sobrevivan. El sonido se desvaneció nuevamente. Bum. Bum. Desaparecido. La galaxia se congeló. Veil se puso de pie lentamente. No tenían por qué hacerlo, susurró un concejal. No, respondió Veil. Ellos decidieron hacerlo. Lego un mensaje. Origen humano. Sin sello oficial. Solo una voz. Lo sentimos, dijo el humano. Alguien estaba perdiendo su hogar. Un concejal hizo la pregunta que nadie quería hacer. ¿Por qué ayudarnos? El humano hizo una pausa. ¿Por qué, dijo? Sabemos cómo siente eso. Se hizo el silencio. Otro concejal susurró. Entonces el sonido no es solo de defensa. Veil respondió por ellos. Es empieza, dijo. La galaxia cambió ese día. Sin fronteras. En pensamiento. Ya no se temía al espacio humano. Fue respetado. Años más tarde, los exploradores volvieron a cartografiar nuevas regiones. Evitaron el espacio humano. Pero hablaron de ello. Las historias se difundieron. Sobre un lugar donde las estrellas escuchaban. Donde el hogar importaba. Veil grabó todo. En su informe final, escribió. Los humanos no creyeron el sonido. Vivían con él. Y aprendió quiénes eran. Un último contacto se produjo antes de que Veil se retirara. El mismo humano. Ahora más viejo. Cansado. Veil hizo la pregunta que atormentó a la galaxia. ¿Qué pasa si alguien realmente intenta tomar la Tierra? El humano sonrió suavemente. El sonido no aumentará de volumen, dijo. No será necesario. Veil sintió que el significado se asentaba. El humano continuó. No lo llamamos un sonido asesino de galaxias. ¿Cómo lo llamas? Preguntó Veil. El humano miró más allá de la pantalla. Hacia su mundo. Su cielo. Su pueblo. Y dijo las últimas palabras. Sí. Acaso. La señal terminó. El sonido desapareció. O tal vez. Estaba en